Hello, Andy. Namaste. I'm Dr. Yashwanth, MD Medicine, working as a consultant physician in City Hospital, Sangareddy. Recently, I have come across a case. This case is truly based to share my experience with my friends. That is to know what are the realities going on. That is, I have recently come across a case. Okay, the case is snake bite. Okay, 75-year-old female with a history of snake bite. She came to my OPD after 6 hours of snake bite. The history is that after repeated asking what is a bite, what is the snake which has been bitten, what is the type, what is the shape, like any designs on the snake you have seen, she was like saying that అమ్మ నాకు కరిచింది మురికి పాము అని అన్నారు. మురికి పాము అని చూస్తే మాత్రం అంటే అదేం పెద్ద పాము కాదు సార్, లైట్, పెద్దగా ఏమి ఉండదు అని చెప్పింది. మాకు ఎందుకో డౌట్ వచ్చి లేదమ్మా నువ్వు అడ్మిట్ అవ్వాలంటే ఆన్ ఫోర్స్ఫుల్లీ దే హ్యావ్ గాట్ అడ్మిటెడ్. ఐ అడ్వైజ్ దెమ్ నో, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ అడ్మిటెడ్ అట్లీస్ట్ గో టు ద గవర్నమెంట్ సెంటర్. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ అఫోర్డబుల్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ అఫోర్డబుల్ గో టు ద హైయర్ సెంటర్, బట్ షీ హ్యాస్ టు బీ అండర్ ద హాస్పిటల్ కేర్. చెప్పిన తర్వాత షీ గాట్ అడ్మిటెడ్. దెన్ వీ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ టు ద ఐసీయూ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ ఫర్ WBCT, హోల్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ టైం చేసాం. చేసిన తర్వాత హోల్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ టైంలో it was first whole blood clotting for 40 minutes. So it is clear cut indication that it is a hematotoxic and it is a Russell viper and my suspicious one day. So it's a hematotoxic snake bite ani Russell viper కింద మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని Russell viper కింద ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. చేస్తున్నా we started first with 10 vials of ASV within 1 hour. Followed by that I had put a 5 vials. అంటే డిపెండ్స్, ఒక్కొక్క ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవుతున్నాను. నేను ఇట్లా ఫాలో అయ్యాను. 10 vials ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఇచ్చేసాను. Followed by that, I put another 5 vials for over 24 hours పెట్టాను. చూద్దాం WBCT కంటిన్యూస్ ఓవర్ నైట్ మానిటరింగ్ చేయండి. By evening, by the late evening, morning she had got, by the time she was admitted at 3 p.m. By the time I went for the second time for the rounds at 8 p.m. 8 o'clock కి నాకు WBCT within 5 minutes it got clot. Okay, recovered అనుకున్నాం. So the next day challenging was, so the bit, where was it bitten? It has bitten her left upper limb, middle finger దగ్గర bite అయింది. So this mid-next finger which has got bitten, it has developed cellulitis till the elbow joint. So currently my working up diagnosis I put it as snake envenomation, a snake bite, then followed by that left upper limb cellulitis with sepsis and petal. Okay, na? Next day we have got the counts done. Counts are significantly elevated, that is 20,000, and platelets and hemoglobin was normal. On the day 3, suddenly she started developing pancytopenia. Suddenly all of a sudden said why she has developed pancytopenia. నాకు ఒక డౌట్ ఆఫ్ సస్పిషన్ ఉండే. హిమోగ్లోబిన్ పడిపోవడం, WBC కౌంట్ పడిపోవడం, దాంతోపాటు ప్లేట్లెట్స్ డ్రాస్టికల్లే పడిపోవడం, 60,000 పడింది. నేను మన డౌట్ ఆఫ్ అజంప్షన్ ఏముంటుంది, కన్జంప్షన్ కాగ్లియోపతి ఉండొచ్చు. సో బికాస్ ఆఫ్ ద హెమటోటాక్సిక్ రిలేటెడ్ విత్ ద స్నేక్ బైట్, సో ఎక్సెసివ్ కన్జంప్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ హావ్ గాన్ త్రూ ఫ్యూ మోర్ స్టడీస్ వేర్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ అన్ FFP 2 pin and I have got evaluated everything, blood investigations done. Her blood investigations revealed pancytopenia, elevated creat of 2.8 and INR of 1.5 and LFT, SGOT, SGPT elevated. Bilirubin was normal. Urine also was normal. So I was doubt of suspicion she might land up in renal failure. She was landing up in MODS and doubt వచ్చినుండే. So I started her on INR was elevated. I started with giving 2 pint FFP and single donor platelet I have given. Why I had given, I'll give you the reasons at the end. Okay, SDP ఎక్కిచ్చాను and 2 FFP ఎక్కిచ్చాను because of low platelet count and creat elevated ఉంది. ఎందుకు రిస్క్ అని చెప్పేసి, అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టడీస్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్. ద రీజన్ ఇస్ ద మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ FFP కానీ మనం SDP ఇచ్చామనుకో ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ASV విల్ రెడ్యూస్ అని. సో నేను day 2 తర్వాత ASV ఆపేసాను బికాస్ WBCT గాట్ నార్మల్ అని. తర్వాత ఏ లెఫ్ట్ ఓవర్ డోస్ 5 vials ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్. సో టోటల్ 15 vials హ్యావ్ గివెన్. అయిపోయిన తర్వాత పాన్సైటోపీనియా FFP ఇచ్చిన తర్వాత SDP ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా పర్సిస్టెంట్ పాన్సైటోపీనియా. day 4, day 5 ఇంకా పాన్సైటోపీనియా. ఎంత పాన్సైటోపీనియా అంటే లిటరల్లీ హర్ హిమోగ్లోబిన్ వాస్ డ్రాపింగ్ డౌన్ టు 8 to 7.5, WBC count 2,000 and platelets has dropped down to 20,000. డౌట్ వచ్చేసి ఐ డన్ ఫర్ పెరిఫెరల్ స్మియర్, ఎనీ ల్యాబ్ కుడెంట్ రీడ్ ఇట్ అని చెప్పేసి పెరిఫెరల్ స్మియర్లో కూడా ఇట్ వాస్ షోయింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ కౌంట్. సార్ అటు ఇటు 5,000 తేడా కానీ షీఈస్ హ్యావింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ పాన్సైటోపీనియా. నౌ మై ఛాలెంజింగ్, నాకు ఎన్ని డీడీస్ జరిగాయంటే అరే తను DICలో ఉందా, కన్జంప్టివ్ కాగ్లియోపతికి డెవలప్ అయిందా, అసలు ఎక్కడ ల్యాండ్ అయిపోతున్నాం అంటే ఒక చిన్న డౌట్ ఉండే. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమి ఇవ్వలేం. ఇప్పుడు DICలో ల్యాండ్ అయినా మనకేం డౌట్ ఉంటుంది, మనం హెపారిన్ కానీ యాంటీకోగులెంట్స్ ఇవ్వలేను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఐమ్ డీలింగ్ విత్ హెమటోటాక్సిక్ స్నేక్ బైట్. ఏంటి ఇంకేమన్నా వీఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్ సంథింగ్. దెన్ ఆన్ ద day 5, day 6 అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్యారల్ ఐ స్టార్టెడ్ డ్రెస్సింగ్ ఫర్ MG మాగ్నీషియం సల్ఫేట్ అండ్ మ్యాక్సిల్ డ్రెస్సింగ్ చేసేదాన్ని అనమాట లెఫ్ట్ అప్పర్ లింబ్ సెల్యులైటిస్ కి. ఒక సర్జరీ ఒపీనియన్ కూడా సార్ట్ అవుట్ చేశాను. సర్జన్ వాజ్ లైక్ కంటిన్యూ ద సేమ్ ట్రీట్మెంట్. Then on day 3, I was doubting and I called up a few intensivists from Bangalore and am I going in the right direction or not అని
ఒక డౌట్ ఆఫ్ అజంప్షన్ ఉండే. సో దే సెడ్ యువర్ జస్టిఫికేషన్ ఇస్ రైట్, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ డూయింగ్ యువర్ జస్టిఫికేషన్, యూఆర్ డూయింగ్ రైట్ టు ద పేషెంట్, నథింగ్ ఎల్స్. సార్ నా డౌట్ ఏంటంటే, వేర్ ఇఫ్ షీ ల్యాండ్ అప్ ఇన్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, సపోజ్ క్రియాట్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, నో డయాలిసిస్ లేదు, నా యూనిట్, నా హాస్పిటల్ అయితే డయాలిసిస్ లేదు, ఇమీడియట్లీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ హర్, డయాలిసిస్ లేదు. కానీ ఇంకోటి ఏంటి, యూరిన్ అవుట్పుట్ అయితే ఉంది. సో నేను యూరిన్ అవుట్పుట్ ఉన్నంత వరకు, ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉన్నంత వరకు ఐ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్. తర్వాత ఏంటి, ఇంకోటి ఏంటి, SGOT SGPT ఎలివేట్ అవుతూ ఉన్నది, 200s 300s డెవలప్ అవుతుంది, ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతుంది. ఐ మిస్సింగ్ అవుట్ సంథింగ్. తర్వాత నేను ఏంటి, ఫైబ్రోనోజన్ లెవెల్స్ పంపిద్దామని అనుకున్నాను. బట్ బిఫోర్ సెండింగ్ ఫైబ్రోనోజన్ లెవెల్స్ ఒక్కసారి ఆగి, నేను ఎంతకైనా సేఫ్టీ అని చెప్పేసి నేను ఏం చేశానంటే, హ్యావ్ గాన్ త్రూ మై టెక్స్ట్. ఎక్కడ వేర్ మిస్సింగ్ అవుట్ అంటే, నాకు ఒక్కటి దొరికింది ఏంటంటే, ఐ హ్యావ్ బీన్ గివింగ్ పేషెంట్ పిపర్లిజిన్, టాజోబాక్టమ్, మెట్రోజిల్, and the piperazine has a broad spectrum antibiotic, metrogyl for anaerobic coverage, and linid tablet start చేస్తాను, linezolid, because gram positive కాబట్టి, snake bite కాబట్టి gram positive coverage కి హ్యాండ్ కి ఇచ్చాను, అండ్ anaerobic coverage for the whole body as well as metrogyl. I have, అంటే మనం బుక్స్ లో చదవడం కంటే అంటే లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇది ఎక్కడో చదివినట్టు ఉంది నాకు. ఎట్లా అంటే, మైలో సప్రెషన్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మైలో సప్రెషన్ ఎప్పుడు కాజ్ చేస్తుంది మనకు, వెన్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఎనీ ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ డ్రగ్స్ లేదా స్టిరాయిడ్స్లో ఉన్నప్పుడు మైలో సప్రెషన్ జరుగుతుందని నాకు తెలుసు. అండ్ కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ తెలుసు, థర్డ్ జనరేషన్ సప్లస్పోరేషన్. కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే, ఈవెన్ పెప్రజిన్, టాజోబాక్టమ్ అది చదివినది ఇప్పుడు గుర్తుంది సడన్గా అని కొన్ని బ్లాగ్స్ కొన్ని రీడ్ అయిన తర్వాత, పిపర్లిజిన్, టాజోబాక్టమ్ అండ్ లినిజోలిడ్ విల్ కాజ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇమ్యూనోసప్రెషన్. ట్విస్ట్ ఏంటంటే, ద మూమెంట్ ఐ స్టాప్డ్ పిపర్లిజిన్, టాజోబాక్టమ్ అండ్ లినిడ్, దెన్ హర్ ప్లేటెడ్ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్. సో నేను ఎందుకు సార్ జస్టిఫైడ్ ఉంది, ఇప్పుడు ఎవరిని అడిగినా సార్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ట్రీట్మెంట్ రైట్, బట్ ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, స్టాఫ్ పాజిటివ్ వచ్చేసరికి మనం లినిడ్ స్టార్ట్. నేను ఎన్నో సెల్యులైటిస్ కేసెస్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ సెల్యులైటిస్ ప్లేసెస్ విల్ ఇన్వాల్వ్ గ్రామ్ పాజిటివ్ విచ్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ద స్కిన్, కాబట్టి నేను లినిడ్ పెడతాను. కానీ ఈ ట్విస్ట్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఏం తెలిసిందంటే, నాకు ఈ మైలో సప్రెషన్ కానీ ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాత నాకు ఏం అర్థమైందంటే, సో ఈవెన్ పిపర్లిజిన్, టాజోబాక్టమ్ ఆన్ ఎ కేర్ఫుల్, యూ షుడ్ బీ గివెన్ ఎట్ వెరీ కేర్ఫుల్ గైడెన్స్ కానీ విత్ కాషన్ ఇవ్వాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఇస్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మై టీమ్. అందుకని నేను ఇది ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ షేరింగ్ విత్ యూ. మీరు అందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది, కానీ నాకు ఇది ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉండే, ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ ద day 7 షీ ఇంప్రూవ్డ్, day 4, on the day 5 I stopped piperazine, tazobactam, and only metrogyl was going on. Let me see, I stopped antibiotics. From the next day onwards, her platelets slowly started increasing to 60, then 80, then 1,50,000, then I discharged. So eventually her SGOT SGPT came down, INR improved because of the FFP and I have given, which has been, and I was giving hepatoprotective drugs, and everything got stabilized eventually, and she was discharged with the happy faces. So my final conclusion is ఏంటంటే, we as a physician need, అంటే కంటిన్యూస్గా అప్డేట్ అవుతూనే ఉండాలి. ఎంత అప్డేట్ అయినా మనకు సరిపోదు, మనకి ఇంకా అప్డేట్ అవుతుంది. ఇది ఒక నాకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ దిస్ విత్ యూ పీపుల్. సో దట్స్ వై ఐమ్ పోస్టింగ్ దిస్. సో ఈవెన్ పిబ్జో వెన్ యూర్ గివింగ్ ఆర్ లినెట్, ప్లీజ్ వాచ్ అవుట్ ఫర్ కేర్ఫుల్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ డెంగ్యూ పేషెంట్, ప్యారల్గా డెంగ్యూ పేషెంట్ కూడా ఉండే నాకు ఆ రోజు. ఆ డెంగ్యూ పేషెంట్కి నేను మోనోసెఫ్ కానీ మ్యాక్జోన్ కానీ మనం పెడతాం. ఎందుకు జోన్ పెట్టడం కానీ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, వెరీ రేర్ కేసెస్ ఇట్ కాజెస్ థ్రాంబోసైటోపీనియా అని తెలుసు, అదే ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతే థ్రాంబోసైటోపీనియా అని తెలుసు. కానీ ఈవెన్ వెన్ గివింగ్ అది పెట్టకుండా బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ పిబ్జో పెట్టేటప్పుడు కూడా ఒక ఆలోచన పెట్టుకోండి. Maximum try to, whenever there is significant drop in platelet count, try to watch out for antibiotics which are causing myelosuppression. So this is a good experience and I just wanted to share with you, and thank you. Have a good day.